Wewa mbaniza nnyo mu katono kano ate akatwogera topical discussion mwetwogera ku nsonga ez'enjawulo ezishapinga the discourse nazo oba ezigenda maaso kubeera nga zikulaakulanya eggwanga Uganda, the communities saako n'ensi yonna. Okyali nange Moses Wamala program guloka tukole kutandika ddala ssaawa 12 gye twatandikidde okugoberera ensonga zonna nga bwe zigenda mu maaso mu ggwanga, era nzikiriza nti ddala kituufu bye mugoberera mbassaamu nnyo ekitiibwa olw'ensonga nti mu digital era oba mu mulembe guno gwe tulimu buli kimu kyakusasulira, so mbeebaza okubeera nga namwe mussaayo amaanyi gammwe n'ensimbi amidst covid amidst of course ebintu ebikyuse byonna. I respect you so much, but naera namwe mugwanidde okukikola ensonga nti mulina okubeera nga musigala muli informed, guided, ate era nga muli educated ku nsonga ez'enjawulo ezisinga ddala ku ggwanga lya mu Uganda. Bwe ntunuulira amateeka ag'enjawulo nja kutandikira ku Universal Declaration of Human Rights, that's United Nations after World War. Of course amawanga gatuula ne galaba nti ddala kituufu kigwanidde okulaba nga tewaddamu okubalukawo entalo endala mu nsi yonna ku oluvannyuma lwa ssematalo owookubiri batwala, that is 1945. Very good. Kakati chat eno oba the Universal Declaration of Human Rights, that is 1948, wanga gatula ag'enjawulo ne gagamba obutaddawo oba obutaddamu kulaba ntalo za njawulo mu nsi yonna, ndoza tulina okukola decision okusalawo ogamba nti buli nsi erina kyerina okubeera ng'ekkiririzaamu amateeka gali universal ge tulina okubeera nga tugoberera, nti bw'ogenda mu United States of America, bw'ogenda Canada, bw'ogenda Bungereza, bw'ogenda wa, buli ggwanga eriri mu wansi wa United Nations oba ekibiina ky'amawanga amagatte kikkiriza amateeka gano. Chikuwa oba kyalambika mukamu ku buwaayiro negamba nti buli muntu, human being, alina eddembe okubeera nga asomesebwa obanga alina eddembe okuba nga afuna ebyenjigiriza, naye si byanjigiriza byokka naye eby'omutindo ogwa waggulu according to the charter gye nsoma obulungi ennyo. Kati eyo Universal Declaration of Human Rights nvudde waggulu eri, teri nsi ya Africa, kati ndi ku mutenda gwa Africa ogutali under the United Nations. Sijimanya, I'm not so that njazinonyereza confirming the 2020 list. Sinate simanye sezinga ziri under UN or subscribe to the UN. Ekindesa gune chat the Universal Declaration of Human Rights intandikide waggulu tujje ku ssemateeka wa Uganda. Ssemateeka wa Uganda emu ku rights oba eddembe eri mu ssemateeka nalyo kati nzize ku Uganda, era kiri buli eri mu Uganda okubeera ng'afuna okuyigirizibwa oba okusomesebwa. It is a right of each and every Ugandan to attain education. Ekyo kintu kikulu nnyo. Kaakati nno waliwo abantu balina okubeera nga basaavinga oba baweereza mu mbeera eyo, mu kapasite eyo ey'ebyenjigiriza, era sector number mu gavumenti ez'enjawulo eweebwa n'ensimbi. Wano mu ggwanga lyattu Uganda kizza okubeera nga kyanjawulo, si ye priority eri awo ennyo ey'amaanyi nti esoosowazi wano tusoosowaza nnyo infrastructure development oba enkulaakulana y'ebizimbe, enguudo n'ebintu ebirala bwe bityo, infrastructure emyaka financial years ziwera ddala, naye core value oba netwelabira ekintu ekyemuzinze ennyo ng'ebyenjigiriza. Abantu abasinga okubeera nga bateeka omusingi ku byenjigiriza by'eggwanga be basomesa. Olunaku olw'eggulo ensi yonna yagenze maaso okubeera nga commemorating the World Teachers Day. Era olunaku luno lukwatibwa mu nsi yonna buli nnaku z'omwezi nga 5 October, era n'omulundi guno lwagenze maaso okubeera nga lukwatibwa oba lujaguzibwa, era nga kino kiteekebwamu sinsimi naye UNESCO ekyo nayo kiri under UN. nga wolaba UN erimu departments ez'enjawulo, UNHCR waliwo aba ekola ku refugees n'ebi departments endala, kati department yo ekola ku nsonga ya byanjigiriza, era lwatandika okubeera nga lukuzibwa mu 1994. So kati olwetwa gatwekeneenye tulabe ddala kituufu abasomesa bano nabo balina olunaku lwabwe lwe tubajaguza, lwe tuba appreciatinga n'okwongera okutegeera emirimu gye bakolera, si ggwanga Uganda wabula ensi yonna, ku lunaku lwa nsi yonna. Basomesa bakola omulimu gwa ttendo, naye mu ggwanga Uganda ddala kituufu bateekeddwa ku mwanjo. Are they appreciated? Kuba okusinziira bino bijja kati mu kyali ekyo olunaku olwo nti kanti kusomera actually obutagira nti oyinza oga nti ntaddemu ebyange byonna. Okay. World Teachers Day aims to focus on appreciating, kusiima, assessing and improving the educators of the world
nti okubeera nga kugamba okuba improvinga oba okukulongosaamu oba okuyitimusa mbeera zaabwe abayigiriza ab'ensi yonna, and to provide an opportunity to consider issues related to teachers and teaching, nti n'okuwa omukisa ensonga ezo ezeekuusa ku basomesa oba okusomesa, y'ensonga lwaki olunaku olwo lukuzibwa mu nsi yonna. Nakirabye nga kya nsonga nnyo okubeera nga nawe tubawa omwaganya okuboogerako okuba kukoza olunaku luno, era nga mu studios olwaleero ndi wamukisa okubeera nga neegatiddwako si mupya nnyo kaakati wano ne mu feesi zammwe, of course lecturer mu Harvard University, Alberta University, kaakati wano mu Uganda, ekitibwa kya holding of course kya DVC oba Deputy Vice Chancellor akola ku academic affairs oba ensonga z'ebyenjigiriza ku of course that is Victoria University. Kakati ebitinozo biwulira professor oba kakensa nera nga akuga mu kintu ekyo kya byanjigiriza. He is an educationist, akola policies ez'ebyenjigiriza ate era n'agoberera of course policies ezo mu mawanga ag'enjawulo nga Canada, Bungereza n'ensi ezitali zimu zazayitamu, ng'ate era n'obukulembeze bw'amawanga bumuwa enkizo oba bumuteekamu nnyo essuubi oba bumuteekamu nnyo okukkiriza nti asobola okubeera nga akyusa ebyenjigiriza oba asaawo enkyukakyuka mu byenjigiriza ne mu ggwanga Uganda azikiriza nti yatandika dda okugikola. Ye Dr. Lawrence Muganga abamusomako yawanika ekitabo kya You Can't Make Fish Climb Trees, one of the most actually ekya selling out ogoberera nnyo abasomi nnyo b'ebitabo like Google like Play Store abagobera abasomera ebitabo okwo n'abagobera ku mikutu gino egya Amazon, eBay, ebitabo ebyo byonna weebiri yanegaseeko dda. Tugenda kubeera nga tuwoyamu. Dr. Lawrence Mukama nkwaniriza nnyo ssebo. nsanyusa okukulaba. Amakya amalungi. Nasuze bulungi nebaza Mukama. Oli bulungi. Sirina buzibu. Omuntu bwawulira ebitiibwa bino eno nti olumu onansonyi waliwo enkwatibwa obujja ne ŋŋamba omuntu lecturer Harvard University. Abantu abategera bayirawo abamanyi universities ez'amaanyi really Harvard. My God. Ne tuva ku ekyo n'olowooza nti kiwedde Alberta University. Lecturer kakati kwegamba Katonda n'ataba mulyaza amaanyi n'alaba ng'ebiri nga tebikumala. Naga nti kakati obeere ne DVC Academic Affairs owa Victoria University. Era buli kaseera nkubuuza ekibuuzo kino gw'okikola otya okubeera ng'oyawukana ku basomesa abalala? Kibuuzo ekyo kikulu. Si kugamba nti ndi mwawufu nnyo eri abasomesa abalala. Naye mu bintu bino mu nsi muno kyandibadde kirungi nti buli muntu afuna ekintu kyakugukamu. N'ogamba nti kino ekintu njagala nkikole mbeere mukugu mu kino ekintu. Kati nange nalonda byanjigiriza. Kakati kiringa kibagamba nti practice makes perfect. Nti buli gy'okomye okubanga ogezaako okunyikira mu kintu ekyo nti waliwo ate ebintu by'okola abantu ne babiraba. Amatendekero gano goyogerako ne batandika okulaba naye waliwo omuntu yakola ekintu bwe kiti tuyinza omuyita n'abeerako kyatutangaaza. Kati bw'ogendayo n'obatangaaza ku nsonga gye bakugambye nti tuyitiremu mu kintu kino ne baga waayi lwaki tosigalako ko wano n'oba nga okyatusomeseze koosi bweti. By the Dr. Chayintola inspiration gye kuba bwe nsoma profile y'omuntu gwe nasooka okukyaza oluvannyuma kulaba ne like one of my role models Ndugu Shakasali nengamba Dr. Shakasali nensoma profile nga my God really you are an inspiration to me nti omuntu alina profile eyo professor nenga universities osomesa such powerful universities serious omuntu ayinza okwebuuza nze nange situwali lunaku lwe bwakeera ku makya n'endowooza nti omanyi nti olunaku lumu nja kuyimirirako mu Harvard Graduate School of Education nti mbenga nyina ekintu kyensomesa. Ate kankubuulire ekiyinza okusanyusa okusingawo sisomesa bayizi nsomesa basomesa. I teach them how to teach every June in a summer tujita summer course. I teach them how to teach with the new methodologies.
nti ensomesa gye balina okusomesaamu etambula n'ebiseera bye tulimu. Ekikundisiza omutanzi obutakitegeera nti omutanzi ogaye naye ate n'atuleetera yantuleetedde omusomesa wa wano nti njagala today you inspire the teachers of this nation. Tutege kuba nawe oli musomesa ate oli munnauganda naye simanyi basomesa bameka abannauganda ba lecturers abasomesa seriously on such powerful universities. Alberta ye Canada, that is eringa Makerere University actually ndoza bwekiri siwekiri kakati bwe tugenda mu university ranking around the world ku mutendera gw'ensi yonna yandibadde ya 5 mu 4 mu nsi yonna, the best 54th best university. Okusobola bategeze rank ya Harvard right now today as of yesterday it's number 1. Ntudde muntu mu studio mu Uganda by the way nti njaga nnyo okuba instilling obwongo tule ogamenti professional bajja olimu ncha oba okola okusalawo okuko nti I'm studied with someone who is actually a lecturer of Harvard University and a DVC of Victoria University. Nenga tunagenda wala doctor kwanjaga nnyo tugenda concentrate ku nsonga ya of course abasomesa and what tugenda kubeera ngo shaping obwongo bwabwe. I learned recently that you're now the DVC of Victoria University. What an achievement, I think I must say. Thank you. Kankwebaza oli mutuufu kituufu. I chose to become to accept a request to become a deputy vice chancellor in charge of academic affairs at Victoria University. I have personal reasons. And these personal reasons, they relate to the fact that education in Uganda needs to be taken to another level. Nti bw'oba wazaalibwa mu myaka gy'enkaaga, you were born in the 1960s. I mean, not in the 90s, like you went to school in the 1960s. You went to school in the 1970s. 1980s, school was okay. Wavangayo nga bakubukinze, they have booked you ngoina n'ekyokukola gye kiri. Owulira naye over time things have changed. Technology has changed everything, but the education system is not catching up. Nti engeri gye twasomesangamu, the way we used to teach in the 1960s, 1970s, 1980s, early 1990s, 2000, and now we are in another, the first 10 years of another century. We are still teaching the same. So what took me, and you have known me that I've been an advocate. You would say someone who is an ambassador of authentic learning. Authentic learning. So and we've been teaching about it here. Yes, I've been talking about it around the world. Ntambula ensi ezenjawulo 42 to be precise, talking about this model of education, which I tend to even call big picture learning. So Victoria University actually saw you, picked interest. Yes. And they had to. That's very true. They have heard about me. They have researched about me, and they reached out, they engaged me, and I saw it as an opportunity to go there and change higher education in Uganda. Not only at Victoria University, but no, I believe that in the next few years, Victoria University should be an epicenter of education revolution, where other high learning institutions would come to see the models we have put in place, and they will go and implement them elsewhere. You know what I mean? So let me tell you one thing. Think about this. What if school, what if a university was not only a place where we go to learn knowledge? What if a university was a place where we also go to learn how to live? Wow. So that's what we are doing at Victoria University. Wow. So all other universities are good, right? And they have bigger names.
And I want to boldly tell you this, and if there are parents who are watching us, if there are students who are watching us right now, I want you to listen to me carefully. Very, very carefully. Please, I beg you. I have gone to the biggest names you can talk about in terms of education institutions. I've even taught in these institutions. So nobody amulugana mpola mpola. Nti ntambudde nengenda mu matendekero nsomedde mu matendekero amanene ag'ebyenjigiriza agamanya. Nti n'agamu ngasomesezaamu. Tutegereganye. Naye it is good to take your child to a university with a good name. Yeah, true. But where the world is, where the world is, the good name cannot cut it. It is important to take your child okwate omuyizi ono omutwale mu ttendekero, take them to an institution where they get the knowledge, what they have to know. Yes, they get the knowledge, yes, which is actually happening in all universities in this country. Mumatendekero gonna again, Muganga, students go there to acquire knowledge. But I want you to not just look at the name of a university. Tutunulira linnya lya university okomao. Tunulira nti university eyo, what does it do? Ekola ki? Egenda kukyusa etya obulamu bw'omwana wange? Gw'omuyizi eno university egenda kukyusa etya obulamu bwange? How is this university going to change my life? For example, is it going to give me an opportunity to not only know, right, but to give me an opportunity to do so much with what I know? Nti empa opportunity okusobola okukozesa ebintu byonna byemanyi mbiteeke mu bikolwa ebya bulijjo. So the challenge we have, ekizibu kye tulina olwaleero mu matendekero ag'enjawulo ate agamanya nti osindisa omuyizi agenza okusoma, asomye emyaka 3-4, naye avuddeyo n'addayo waka n'atuula ne muzadde we. Baatunda buli ke balina konna konna, naye akomyewo atudde waka, talina mulimo, ate tasuubira nagufuna very soon. Went to school, but has come back to sit with their parents after spending every penny they had. And there's not even much hope that they'll get what to do. So, that is what we are changing at Victoria University. With the guarantee that you come, and instead of just, on top of just learning the knowledge, but you're also learning by doing. You are getting experience. Right? Hands-on experience. Nti omuyizi omulala n'agenda yagenda mu matendekero gali agamanya, right? That student who went on the other side where it is a good university. My parent went there, my grandparent went there, will come out with their 3 years degree. Fine, or 4 years degree, that credential. But a person, I can guarantee you, the model we have started implementing at Victoria University, I can guarantee you that this student will graduate with that credential, but will also graduate with 3 years experience. Very good. Our doctor tugenda koma wanti njagala okutegeera how you're going to implement that to change actually ensonga ya okusinga the higher institutions of learning mu Uganda okutandikira ku Victoria University. Nenja tukome ko wano kati nnyo omuntu asoka ategeere like definitions zo omuntu anzo kubuza we are commemorating the world teachers day naye omusomesa yani by the omuntu anzo kubuza kibuza kyo nti omusomesa yani kibuza kyonoza who is the teacher? Let me explain it to you in a very, very simple way. Nchikunyonyole mu lulimi olwangu omuntu lwategeera. A teacher, I'll just use an example, that if you understand who the doctor is, omusawo, you understand the doctor. A doctor is someone who will operate a heart, our hearts, if there is need, if we have a heart condition. Nibatulongosa, nibamunaye Katonda bw'ayamba nibatuzaamu obulamu. Bwe bigaana ne bigaana.
But a teacher, omusomesa, is that person who will touch everyone's heart and mind for the rest of their life. What a definition. My God. Echo mupolitics tuita comparative politics. Kakati oplaces ekintu nti omusomesa asobola okulongosa omutima. Doctor. Omusawo rather omusawo asobola okulongosa omutima Katonda waba ayambi. Netuwona. Oba munayi ne bigaana kubanga yemera gye tulimu. Mu bulamu bw'omuntu omutima ye musomesa. Ye musomesa. My God. Mu bulamu bwa bulijjo nti omusomesa agenda kukwata ku mutima gwa buli mwana gwa buli muyizi n'obwongo. Then they will define their life for the rest of their life. Obulamu bwabwe bwonna bwe tutambulira ku maanyi g'abasomesa. Ekibuzo kino kikulu. Omusomesa omutuufu y'ani? Dr. Lawrence Muganga, omusomesa omutuufu y'aliwa? Nze ndowooza nti omusomesa omutuufu ye muntu yenna eyandikutte omuyizi gw'asomesa nga omwana we bwe yeezaalira. Owulira? N'amutegeka ng'amutegeka okubeera nga they can fit, ng'asobola okwetegekera like with the future, tomorrow, Uganda yencha. Kubanga yaleero yagibaddemu mwali. Naye ate yencha yo omusomesa who can touch every student's heart and prepare them for the future that they have to live. Tutandikirawo katono nnyo. Ngenda genda mpumuleko n'ekibuuzo ekyo oba suspense eyo gyentaddewo nti omuntu weebuuza omusomesa gwali eyo kyokola okwata emitima gy'abantu oba egy'abaana abayizi b'osomesa n'ogenda mu maaso extra mile okukyusa embeera zaabwe oba okulaba nti yo bridge egenda okubeera okwakitinga nga change oba enkyukakyuka mu maaso era olutindo lwe bagenda okuyitako. Bw'omala ombuuza nja kukwaka example. Very good. Katusoke tukomewo buli maaso okukibuuza gwe nga omusomesa as we commemorate the World Teachers Day nga tugenda masiko yange tujaguza ebikujjuko oba okujaguza olunaku lw'abasomesa mu nsi yonna oba n'okusiima abasomesa. Njawulo ki gy'otadde ku muntu gw'osomesa? Kibuzo kikulu. Katukomewo mu kitundu eky'okuyituvaawo. Lwamugolo katukole akanyomero katwogere ensonga gye tukubaganyako ebirozo bajje tukyayogerako. Of course okujaguza olunaku lw'abasomesa okubasiima emirimu gye bakola mu nsi yonna okwongera okubategeera okubateeka ku maapu. Bino nno byenjogera sigamba nti mbyogera lwakubeera nze 1994 UNESCO oba ekibiina ky'amawanga department eyo eri mu kibiina ky'amawanga amagatte ekola ku byanjigiriza nga bwe tulaba departments endala ezikola ku bya refugees oba abanoonyi b'obubuddamu n'olera department ekola ku nsonga z'ebyenjigiriza yalaba nga kigwanidde nti buli mwaka ensi yonna okwegatta awamu okubeera ng'ewa omwaganya abasomesa okubasiima okuimproving oba okulongoosamu n'obawa opportunity oba omukisa ensonga zaabwe okuteekebwa ku mwanjo n'okwongera okulaba nti ate era zoogerwako n'okubasiima n'okubategeera ddala kituufu gye bali. Mu studios negatiddwako abamu kw'abasomesa bakyasinze okwegombebwa ate okukola ebintu ebigenze maaso si kukyusa ggwanga Uganda lyokka oba Africa wabula n'ensi ez'enjawulo njogera ku mahanga Bungereza nnyo ku mahanga Canada. Those are the countries zemanyi naye ayogera ku 42 countries actually ze yakatambula mu kintu kimu kubeera nga alongoosa byanjigiriza oba okwetegereza ebyenjigiriza ebyamawanga ag'enjawulo. Ye Dr. Lawrence Muganga. He is actually the DVC for Victoria University Academic Affairs ate era nga lecturer wa Harvard University. Nkiddamu musomesa ku Harvard University bannange ate era musomesa ku Alberta University kwegamba okyaza omuntu nawe n'owulira nga omuntu gw'okyaziza oba omuleka moderating issue but we are here to discuss one thing okutegeera era wengende mukumulako nti okutegeera omusomesa yaani era biki ebyawula omusomesa omutuufu ku mukyamu era wenjokedde oba omuntu atali musomesa mutuufu wenjokedde tugende mukumulako nti omusomesa omutuufu alina kukola ki era biruwa byakola. Dr. Lawrence tugende mukumulako obadde okyanga nti omusomesa omutuufu oba omusomesa omutuufu kw'omulabira nti yoyo akola ekintu ateeka enkyukakyuka mu baana basomesa okulaba nga Uganda ey'enkya oba mu maaso bagenda kubeera ne future entangavu. Biruwa ebirala ebikakasa omusomesa omutuufu Dr. Nti singa omusomesa oyo engeri gy'asomesaamu abayizi be nti alina kyabalekera the learning that sticks
nekisigala nabo obulamu bwawe bwonna nti nze singa nfuluma olugyo olwo nga nvudde mu kibiina wano I'm leaving this classroom to exit that door. There is something I never forget about a teacher. Kankuwa ekyokulabirako kyenva nkugamba nti bino bye twogerako nti nsomesezza mu Alberta, nsomesezza Harvard, and by the way n'okujja wano to say and try to help to be part of Victoria University in the capacity that I am in. Still, I'm not looking for money, no, but I'm trying to help my country. As a teacher, I feel there is something we can change in this country. And I find Victoria University a place that is giving me the liberty to actually change the way we learn in this country. Okukyusa ki ebyenjige. Kati kankuwa ekyokulabirako ekyomusomesa. Bwe tugamba omusomesa who touches people's hearts. Obulamu bwawe bwonna. Nze gwolaba kikulaga nti buli muntu asobola okubeera kyayagala okubeera if they get the right education, if they omusomesa bw'abateeka in the right mind, right mindset, like so nze gwolaba nasoma P6 nze mu class. Very good. Akanta konkagala owulira batono nnyo mu nsi muno Uganda or even the world asobola okugamba nti nze nali class yonna in primary 6. Waki bakadde bange bagenda ne basengukira, they moved to a place twali Masaka eyo ne basengukira awantu nga tewaliwo ssomero liyina P6 ng'essomero ery'amaanyi likoma ku P5 tutegereganye. Naye maama n'agenda n'ayogera n'omusomesa n'agakale ngenda kuyamba musomese na creating our class. He created the P6 class, na creating our class primary 6 nga nze kalimu nze bayizi. Naye omusomesa yansomesa nga bwe ngenda okutuula ebigezo anteeka ku kagaali ke n'anvuga n'antwala mu ssomero eddala lyakolagananga nalyo n'entuula ebigezo n'abali abayizi oba baalinga 7 mu primary 6 naye era nga mmaliriza ndi wakubiri mu eyo class era n'anteeka ku gaali n'anvuga n'ankomyawo ku kyalo we twali oyo ye musomesa who takes children to be like their own, who touches their hearts, who cares about the future of these students. Encha like the Uganda yencha eyabwe ense yencha eyabwe nagifaako oyo ye musomesa. And njala kukakasa nti abasomesa mwena gye muli mbasaamu ekitiibwa. I really honor you teachers out there. Kumusomesa nonzijukiza Peter Tabichi. My God. Eyawangula Global Prize in Kenya. Science teacher. Yes. Donating his salary to support poorer people's wabana abatalina mwasirizi. Yawangula of course 1 million prize nenga omusala gwe gwonna. Okitegera kati beebwe abasomesa they are touching other people's lives. Yoyo Mr. tumuyita Master Chiwewo yansomesa bwatyo n'asacrificing obulamu bwe okulaba nti nze nsobola okufuuka kyendi olwaleero. Ye musomesa omutuufu. Oye musomesa omutuufu. And they are too many. And we honor all of you. Thank you for the great service that you do to this country. Nti ne mu buzibu bwonna bwe mukoleramu naye mwambala engatto yammwe ne muteekako ekkooti ne mwambala bulungi oba bwe muba bakyala ne mwambala bulungi ne munyirira ne mugenda ne musomesa abayizi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekibuuzo kino kikulu nnyo. Lwaki olumu kuba abansinga be-interactinga nabo era benkyaza abantu ab'enjawulo mubuuza ekibuuzo kino ki ekyamutwa mu profession y'obusomesa nabiki abamu bakitwala as a profession like as an option nti nga ebirala biganye to my institutions by the doctor. Omuntu n'agenda nga applying for a different course nakomekeza nga muwadde education. Institutions ezinga zibikola era abantu baganye mu education not because they want but because the university egenza okususwanira baki nga gyagwanidde. Lwaki abantu batwala nnyo busomesa as a priority now okwawukana emembe giri eri gyogeddeko of course watandikidde mu 1960s where abantu weyatwalira nti nga asoma nakomeza nga is actually like he's already booked. Lwaki sawa ino omusomesa takya value ye eri ey'amaanyi abamu gye balina obbaira nga babawa lwaki tekyaliwo ate ne priority lwaki abantu tebakyagenda mu maaso matendekero aga waggulu ogamba nti bakole willingly
obusomesa anti kati kyenkulaga nti bw'obanga if you have an education system that is wanting nga system ekyalina kyebulako nga yeetaaga okukyusa ate si ya Uganda yokka like most of the African education systems they are colonially placed nti bano abajja ne ba colonial masters abajja ne batuwa education nga bagituwa owulira engeri gye baatuleka ffenna mu Africa we are still struggling naye it is also imperative or important nti government has to prioritize this. How do we develop a teacher? How do we nurture a teacher? Si buli muntu nti nno byandiyagadde okubeera omusomesa era kyova olaba abamu those who have it as a calling ne bw'okola kitava mu busomesa. True. Even in difficult circumstances where they are under-supported, under-resourced, they will die trying. That's a teacher who is called to become a teacher. Naye oli yagendayo nga maybe government sponsorship ye yalabikira ku education oba bamusunsula ne bamuwaayo bwe batyo era amaliriza nga akitadde nga wekamunyigamu katono ng'akola ki ng'anoonya weeyogoma awalala. So naye nga government needs to prioritize this. Okay. We need to find a way where we bring the teachers at the forefront of everything. Kubanga, and we have models. We have models around the world. Kubanga, nothing happens if you want the best human capital of the country, which is the #1 resource of the country. Ekisinga okwetaagibwa ku buli muntu munsi bafuluma akola ki and most of them they get challenged human capital. If you need a productive human capital, which of course it is not a matter of even thinking if we need we need bwekibanga kituufu we need a productive, a health, an educated, a developed human capital. Then the most part of our investment has to go to the teachers. How do we develop the teachers? The teacher training colleges, the colleges of education in universities, the schools of education. How do we develop these teachers? Look at what happens in Sweden or Finland. A teacher in Sweden, it is very, very hard to become a teacher. It is very hard to become a teacher. Kizibu nnyo kubeera omusomesa. Kizibu nnyo mu Sweden okubeera omusomesa. Nti ogenda okufuuka omusomesa ng'ebibuuzo bwasoose okumbuuza omusomesa y'ani omusomesa nga byonna obiyise. Ate, for example, and they make sure every teacher of theirs has a master's degree. It doesn't matter what osomesa kindergarten. My God. You have a master's degree in kindergarten teaching. Oba osomesa primary like elementary sekujja kuba n'abandi oyigirawo nedda sebo owulira naye yaddenga it is very stringent nti kizibu okufuka omusomesa mu Sweden, it is also paying. Ndozera ensonga lwaki tutula nti mu education systems amawanga galina education system ez'amaanyi ne Sweden is nga abasomesa mu Sweden they are among the top paid personnel in the country. And the respect they have is up there. Kiringa mu nsi zino z'olaba ezaakula omusomesa, omusirikale, omupoliisi. They are people that have to be respected. I'll tell you an example. In Canada, in the city of Edmonton, omupoliisi ayinza okuba nga accidentally they are law enforcement basisinkanye gangs ne beekuba amasasi omupoliisi omu bambi n'afa. Nese tuyinza n'okufuna public holiday. All of us, we go to the legislature to honor this fallen hero. That's how much they respect these people. Teachers, law enforcement officers, the military personnel, because these are
in lines of fire in a way. They change the country. They change the world. But you sense omusomesa buli kintu kye tulaba wano wona you can pretend to be a great architect, a great engineer, naye wayita mu mikono gy'ani? Musomesa. oyogera ekintu ekinsitinza obwongo bwange nti mu nsi z'omentionze Canada, of course Sweden, respect of a teacher is up there. Wane waffe like mu Africa sije nagenda nnyo like mu Africa and case study Uganda, waki kikyaganya okubeera nga respect and the value ey'abasomesa eteekebwa ku mwanje nnyo okwawukana oba okubeera nga tuli ku level z'amawanga ago? Anti kati it comes back to government policy. Nti bino byonna bye twogera, government has to help us, has to take the upper hand. Nti ekyuse the life of a teacher, obulamu bw'omusomesa, ekyuse embeera y'omusomesa, ekyuse ensomesa omusomesa gy'alina okusomesaamu. Abasomesa bano ebintu bino byenjogerako, the authentic learning, big picture learning, experiential learning, they know, babimanyi, naye they don't have a framework where they can implement these things. Singa kati government etukwatirako bannange, era mbasaba government mutukwatireko, musooke tukkirize era nkibagamba buli lunaku nti ye yadde we tuli mukola ekisoboka kyonna tuveewo, naye twanguyeeko. Let us change the way we teach. Let us change the way we develop teachers. Let us empower these teachers to be able to make a difference. Golwaleero ogamba nti not respecting omusomesa, otandika otya okurespecting abasomesa ng'abantu be basomesa bonna batudde wakati balina mirimu? Goyagala omuntu atukekira ne yeekyawa, like people start developing that negativity towards the institution itself, towards their teachers. Okay, ye bino bye nasoma byaki? And indeed, era namwera wa respect, by the way. Exactly, namwera wa respect. Nga omusisinkanye ku street after emyaka 7 okyanoonya muntu akyanoonya mulimu. Kati oyinza omugana weebale kunsomesa, wansomesa bulungi, nga everything you taught me is useless. I'm not using it anyway. So that's why I am calling upon government and all stakeholders in the education sector to look at what we teach and how we teach these students. This will empower the students, it will empower the teachers themselves. For example, I'm just going to give you a quick metaphor, like I can't talk where they say that give a man or a woman a fish, and they will eat and become okay that day, right? But teach him to fish, and they will eat and live for the rest of their life, of their lives. What we do in Uganda is we are giving people fish, knowledge. Nti tukuwadde buli magezi ge weetaaga, obukenkufu bwonna bwe weetaaga, go be okay in the world. Naye ensi bw'omusindika yakyuka dda. You have been teaching him or her for the past to fit in the past. Naye government should support an education sector or system that is teaching students how to fish, how to do things, and then they will thank you for the rest of their lives. Well, get the nsonga enkulu Sweden and Canada, the way how they appreciate and they respect their teachers, basomesa baabwe n'abasirikale n'abaani. Yes, sir. Mu Uganda, I must say it's on recording, teachers have not been appreciated. Yes, I agree with you. Mu nsi z'otambuddemu, how best can government, or even how best can we as a nation appreciate teachers as we commemorate the World Teachers Day? Yeah. So it's one thing to wake up right now. Yes, that is an appreciation, yes. But no, I don't believe that that's enough. There should be policies
that translate into income, right? Omusomesa naave wakanga naye amanyi nti abaana be enjala tebaluma. Very good. Nasobola okwegulira ku kagato n'atatambula n'engato ng'eggweredde. N'atambula nga they are proud of the profession nga beenyumiriza mu mulimu gwe bakola. Okitegeera? N'alyoka atambula n'agenda n'asomesa. N'awulira naye muteeke mu mbeera egamba nti I am contributing something significant to the development of this country. Nti see every student who I have ever taught nakati ali awo akyanoonya mulimu myaka 2, 3, 4, 5. So tukyuse ensomesa gye tusomesaamu, tukyuse engeri gye tusasulamu abasomesa. We have to find a way. Nayingidde wano ng'oyogera ku ngeri gye tufuna ne tugula aba opposition ne tubaza wano ne tukola ki. Millions and actually billions are invested. For me, my God. For me, and I speak as Lawrence, I would be okay, Mr. Wamala, I would be okay to borrow and develop a strong teaching force, teacher labor force, to make it vibrant. That's where we start from. If you make the teachers proud of what they do, happy to do what they do, right? Then you have appreciated them. And then if you change the way you help them to change the way they teach, how they deliver their teaching, and empower them, give them the confidence when it comes to even determining the future of the students they teach. Bana abayizi be basomesa in terms of assessment. Era nze nkikugamba buli lunaku nti simanyi lwaki tuyina Uganda National Examination Board. If we empowered our teachers, if we gave them the confidence to believe in what they are doing passionately, to know that we are in the right sector for the good reason, for the right cause to develop our country, you can empower them and entrust them with assessment and get all that money that is being spent to UNEB and every other associated thing around UNEB, plow it back to supporting teachers, like all other countries that are developed the way they do. Then you'll have appreciated teachers. You'll have respected teachers. And when we start seeing graduates, students that are thriving, that are doing great because of the new teaching methodologies, the teaching methodologies that fit in the 4th industrial revolution, then you are appreciating teachers. Kubanga n'abayizi bonna bw'atunula emabega n'alaba basomesa the kind of learning by doing they got. The teaching they received, they are proud of their teachers. They feel good. And it is very easy. Government can do this. They just need to sit down, go back to the drawing board and prioritize teachers, prioritize learning, make sure that learning, and this is what we have done at what we have now instilled at Victoria University, that a student is everything at Victoria University. That all we have to do as a university revolves around this student. Now, and that's why it is even very, very important that even the numbers are smaller by design, such that there should be an interaction between the teacher and the student, understand their needs. We are putting the student at the center of their learning, right? Okay. So we are making sure that learning is personalized. Nti omuyizi yenna ajja mu Victoria University, we are going to ask you, what is your passion? Kiki ky'osinga okwagala? What are your interests?
What do you want? Where do you see yourself in the next 10 years? Then the teaching, the projects you're going to do, of course the curriculum is there. But how we deliver this curriculum is what is going to matter. And that's why I chose to be in this university. Omutanzo kubiza kati new doctor njaga okubanga tumayiza nti you're the deputy vice chancellor academic affairs ogenda kola otya okukyusa the rhetoric ekintu ekibaddewo mu high institutions of learning not only Victoria University but even at a nationwide scale ogamba nti you're going to play this role nzikiza nti wadde okikola naye getting this of course position how are you going to use it okulaba nga okyusa ebyenjigiriza bya Uganda? Very, very simple. By making Victoria a model university. Okay. Right? Tuinokola Victoria University, the model university, universities endala kwezina okujja nezirabira ebyenjigiriza ebyomulembe ebiwa abayizi emirimu. Nze njagala okulaba omuyizi yenna azze mu Victoria University nti okuva ku lunaku lwe yayingira mu Victoria University ayina wakola. Okay. Right? Somewhere we have placed them there. Their hours they are supposed to work there. The hours bayino kola wantu awo nezi bayino kusoma bibayino kusoma. Njagala tujewo notion, remove the notion where students finish 4 years or 3 years and they go to employers. All jobs are advertised, but they are looking for 3 years experience, 2 years experience, 4 years experience. Where do you expect a student who has just finished to have those years of experience? That's what we are changing at Victoria University. Two, ombuziza nti tuchichusa making Victoria University a model university for other universities. Okay. Where we create what we call the promising practices, where other universities have to come and benchmark, right? And don't worry about the bigger names that have been in the industry for the last, say, 50 years or 40 or 20 or 30, right? Abaganda bagamba nogoza dakubire ngoma nokola ki nozina. It is what matters is how has Victoria University adopted the technology? How has it embraced the fourth industrial revolution needs? I'm going to give you an example. Yes, briefly as we sum. Very, very briefly. That you're going to find something unique at Victoria University, and this is what we call the Center for Teaching Excellence. You'll find that very few teachers in any university in Uganda, they learn how to teach. Right? Nobody learns how to teach. All of us finish our bachelor's degree with a first class, then universities retain us, you become, you get a master's degree and you get a PhD, and you teach like the teachers you saw, how they taught you. No, other countries have a center for teaching excellence. So that's the center we are to have at Victoria University. We are fusing it with the Harvard Delk Box Center for Teaching and Learning to develop these professors at Victoria University to learn how to teach using latest teaching methodologies, the pedagogy of the now. And now this center will help other universities to be able to bring their professors to learn how to teach. Doctor, as we anticipate for the reopening of schools, yes. How we can put teachers at the forefront, guidelines, mask now, whatever. In the new normal, or in the new curriculum that you advocate for, by the way, ngatugenda mu reopening session tusobola kola kyokuberanga omusomesa tumusoso wazokudda obutamu okumwerabiza even the past jabademu COVID-19 stress whatever okulanga this time around there is a difference. So I would really encourage the government to support these teachers. First of all, their safety. Yes. Their safety. Obulamu bwabwe kintu kiri important kubanga tubeetaaga. Okay. Especially right now ojja kusanga nti most of them have dropped out of teaching because olw'embeera naye abo betusigaza, and those who are willing to come, we should support them. Protect them not to be infected by this pandemic, right? And
give them, try, not everything they need because we don't have the resources, yes, but try to empower them to do their job. Your closing remarks, Doctor. So my closing remarks, first of all, I would like to thank you for inviting me here to get an opportunity to appreciate the amazing people God has ever created, the teachers. What you do is the best profession you have ever done. You touch people's hearts for the best because they live and push in this life because of everything you have given us, you the teachers. So we commend you, we appreciate you, and I call upon government to every day think about the teacher, empower the teacher for them to do their job. Because, like I said earlier, to develop the best productive human capital in this country, you need the best developed teacher. You need the teacher. So we should prioritize them. And then I'll end this by saying that if you're a parent, if you're a student looking at me, and you need your child to make a difference, come to Victoria University, where I am 100% sure, guaranteeing you right now, that the education revolution that has started there in Victoria University, it is going to change the way we teach in this country, the way education is delivered, and your student, or you the student, you will get the hands-on skills that will enable you to work first day in your first semester until you end your 3 years. So you will not lack experience, you will not also lack knowledge. Thank you for watching. Yeah, Dr. Lawrence Muganga, of course, he's a lecturer from Harvard University, Alberta University, now DVC, Academic Affairs, Victoria University, Uganda. Of course, we can have over prolong this debate. I guess on Friday we can give more time to the teachers of all or would they change or challenge. Think about Kenyan teacher Peter Tabichi. Of course, munsi yonna akoganazibanga omusomesa as the best teacher in the world. Mufirika muna Kenya nawe muna Uganda osokola nche yakola oba kyakola. Nze Moses Wamala tukwatagana na Paul Rencha. Good morning.